L'Australie a inscrit le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne sur la liste des États soutenant le terrorisme. Lise, vous en parlez avec Jamie Hyans, Director of Public Affairs of l'AIJAC, Australia, Israel and Jewish Affairs Council, en direct de Melbourne. Jamie Hyans, bonjour. Bonjour. Hello. Thank you for being with us today. How important is it, this decision, Jamie, that the Australian government said and publicly listed as a state sponsor of terrorism Islamic Revolutionary Guard Corps? À quel point c'est important que l'Australie ait mis sur sa liste des États qui sponsorisent le terrorisme la République islamique d'Iran? Well, it is very important. Obviously, we know that the IRGC is a major sponsor of terrorism against Israel, against Jews internationally. We have been pushing that, and some in the government have been, or the opposition in the parliament, have been pushing for the IRGC to be listed as a proscribed terrorist organisation for quite a few years. But the government had advice that as a state-related entity, related to the Iranian government, we couldn't do it. And there was also a certain reluctance to do so because we wanted to maintain some sort of reasonable diplomatic relations with Iran. Now, that all changed recently. There've been a lot of anti-Semitic attacks in Australia. There was one in particular in Sydney last October against a restaurant called the Lewis Kosher Deli. And then there was another one in Melbourne in December against a synagogue, the Adass Israel Synagogue. And earlier this year, in August, the Australian government revealed that it had solid intelligence that those two attacks, and probably quite a few others, were actually organised by the IRGC. So on that news, the government threw out the Iranian ambassador and 3 other diplomats, which is the first time we've expelled an ambassador since World War II, and also brought in legislation to allow the parliament, to allow the government to prescribe state sponsors of terrorism, even if they were state-related entities. And now that has been done. So it's a very important step towards fighting terrorism in Australia. Alors, c'est très important et c'est vrai que ça avait pris, quelque chose que nous demandions depuis longtemps et qui n'avait pas été pris en compte au départ, même si tout le monde sait bien que la République islamique d'Iran sponsorise le terrorisme, mais il y avait toujours depuis des années ce vœu de conserver des liens diplomatiques et ça prenait plus de temps. Là, l'opinion de l'Australie a changé récemment. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques antisémites sur le sol australien et notamment 2 attaques très importantes en 2024. Une en octobre contre un restaurant kasher qui s'appelait le Lewis Kosher Deli à Sydney et l'autre contre une synagogue, la synagogue Adass Israël à Melbourne en décembre 2024. Et cet été, au mois d'août, les Israéliens ont révélé justement que c'était la République islamique d'Iran et partagé tous ces renseignements avec le gouvernement australien qui, du coup, a décidé d'expulser l'ambassadeur d'Iran en Australie. C'est très important parce que c'est la première fois qu'on expulse un diplomate en Australie depuis la Seconde Guerre mondiale et donc de décider de mettre les gardiens de la révolution islamique sur la liste des États qui sponsorisent le terrorisme et c'est ce qui a été fait. It's true, Jamie, it was very symbolic to have the ambassador of Iran get out of Australia, and it was the first time you said it. Europe is totally not going this way. Why Australia was much stronger on that? C'est effectivement une décision forte d'avoir expulsé l'ambassadeur. C'est pas du tout ce vers quoi vont les pays européens. Comment expliquer, Jamie, cette réaction très forte de l'Australie par rapport à cela? Well, what crossed the line as far as our government was concerned was the fact that the IRGC was actually organising attacks in Australia. It was proven with the help of the Mossad, with the Israeli intelligence, that what the IRGC had done was
it had paid someone to pay someone to pay someone to carry out those attacks. So the people who actually carried out those attacks, the arson attacks against those buildings, probably didn't even know that they were acting for Iran. They weren't necessarily anti-Semitic themselves. They were criminals who were doing it for money. But we were able to trace it back to the IRGC to show that they had paid the people who had organised the attacks. So having a foreign entity or anyone organising these terrorist attacks on Australian soil was a complete red line for the government. We weren't going to tolerate that. And so the Australian government has basically closed our embassy in Iran as well. You know, it got to the stage where it was no longer reasonable to have diplomatic relations with Iran if that's how they were going to behave towards our country. Alors, ce qui a effectivement constitué la ligne rouge véritablement pour l'Australie et qui les a fait changer d'avis, c'est toutes ces preuves, notamment que le Mossad a aidé à donner à l'Australie sur le fait que les gardiens de la Révolution organisaient des attaques sur le sol australien. Ils ont payé des gens qui ont payé des gens qui ont payé des gens, donc peut-être que les gens ne savaient même pas en réalité qu'ils travaillaient pour l'Iran ou n'étaient pas forcément antisémites, mais ce sont des criminels qui font des attentats pour l'argent. En tout cas, cette idée d'avoir, cette organisation, la République, les gardiens de la révolution islamique qui sont très liés à l'État de la République islamique d'Iran, sur son propre sol, qui, fait des attentats et qui fomente du terrorisme, l'Australie ne pouvait absolument pas tolérer ça et c'est ce qui a poussé à prendre cette décision. Jamie, the Australia also has a new process, a new procedure, passing the Criminal Code Amendment Act in 2025, which is like a new framework, that's the word, a new framework allowing the government to respond better to state-sponsored terrorism. That's also an important decision. Le gouvernement australien a fait passer un nouvel acte en 2025 qui est vraiment un cadre qui l'autorise mieux aujourd'hui à répondre au terrorisme d'État. C'est ça l'idée. Yeah, that's right. That was very much motivated by the need to act against the IRGC and the understanding that it wasn't possible to do that under the previous laws. So that was very much a very targeted piece of legislation, specifically to allow Australia to act appropriately against the IRGC in light of the attacks that the IRGC had organised on Australian soil against Australian citizens. Alors ça a été effectivement tout à fait et largement motivé par cette prise de conscience de l'emprise des gardiens de la révolution islamique sur l'Australie d'aujourd'hui et le vœu d'arrêter avec cela. Merci beaucoup, Jamie, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka pour parler de cela. Jamie Hyans, Director of Public Affairs à l'AJAC, Australia, Israel and Jewish Affairs Council, en direct de Melbourne. Bonne journée à vous, à très bientôt. Thanks very much for having me.